Do you guys know what happened in Hong Kong? Like, I think it was maybe a few days ago or a week ago. I don't know. I saw the news, but I just saw it only maybe like scrolling past it on YouTube, I think. Yeah, the apartment fire here. Someone knows what's happening. Ada yang tahu what happened. So basically in Hong Kong, there has been a huge fire. Ada kebakaran yang parah banget sih ya. I think kayak 7 gedung kebakar gitu. Look at it, gedungnya tinggi-tinggi gitu. So it's scary. And I think there was a video. Ini bisa dipencet nggak sih? Atau kita kena musibah? Kalau dipencet, iklan. Kita lihat iklan dulu bentar, bentar. How do you skip the iklan? Nah, nah. Look. The fire is really bad here. Yeah, this is just from CNN. Look at it. So it's, oh my gosh, so many buildings are up in flames. Yeah. So let's start. What is it called? Let me stop this for a minute. Okay, let's read the news, right? We don't need to listen to it. We're here to read. So the title of the article, this is from CNN World, as you guys can see, yeah. The title is Hong Kong has suffered its deadliest fire. Yeah. Okay, deadliest fire, api yang paling apa namanya? Paling mematikan. It's really bad, right? You saw the video with me. In decades, dalam dekade. Jadi udah lama banget nggak ada kebakaran sebesar ini. Obviously, because it was probably preventable, right? Survivors are asking how it was allowed to happen. Jadi, survivors itu orang-orang yang apa namanya selamat ya, yang selamat. Survivors are asking how it was allowed to happen. Bagaimana ini dibolehkan terjadi? Nah, pakai kata-kata allowed itu kan dibolehkan ya. Jadi karena mungkin ini kesalahan, maybe this is a mistake maybe this is a mistake. It was preventable, right? Jadi, wait a minute. Maybe. Yes. How did I spell preventable correctly? Wait a minute, let me check. Oh, benar. Preventable ya, bisa dicegah. Dapat dicegah. It could be, right? Karena they're asking like how it happened gitu. So, like it was not a coincidence. Maybe it wasn't. I mean, obviously it wasn't planned, yeah. I mean, that's one thing. I'm pretty sure it wasn't planned, but it's more like a mistake that should not have happened. Kayak gitu ya. Like that. So, a mistake that should not have happened. Yang kesalahan yang seharusnya tidak terjadi gitu. Tapi ini aku ngomong ngasal ya. I don't have any scientific facts or any evidence to back myself up. Tapi yeah, this is an interesting thing ya. Tadi aku ketik dulu. I don't have any evidence. Aku nggak punya bukti to back up my claims. Ya, ini aku tulis aja. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang nanya, Miss, yang Miss ngomong ditulis dong. Ini ya, I don't have any evidence to back up my claims. Jadi aku kan ngomongnya mungkin ini bisa dicegah masalahnya gitu. Tapi I don't have any evidence. Aku nggak punya bukti. Ya. Okay, anyways. Itu cuma asal ngomong aja asbun. Okay, so basically, let's read, okay? For half an hour, as the fire grew and swallowed an adjacent building, one watched television in his home, unaware of the danger blazing his way. Even when he heard a commotion outside and sirens wailing in the distance, he brushed it aside as a typically loud afternoon in Hong Kong. Okay. Aku suka kayak narasi gitu ya, cara nulisnya. It's nice to read. Okay, so for half an hour, untuk setengah jam, as the fire grew. Pada saat apinya itu kayak semakin membesar, ya, jam saat apinya membesar, and swallowed an adjacent building. Swallowed itu literally menelan ya artinya, if you're talking about your mouth. But in this case, fire swallowed, ya. Fire
Misalnya, a fire swallowed. Aduh, typonya mantep banget. Kalau aku typo, what is it called? Maklum aja, kadang-kadang nggak kelihatan. Oke, fired swallowed. Jadi apinya itu melalap gitu ya, atau kayak menelan ya, an adjacent building, gedung yang adjacent di sampingnya ya. Adjacent itu di sebelah ya. Biasanya adjacent itu di sebelah yang menghadap ke arah yang sama, something like that gitu ya. Ya. Melahap ya. Melalap apa anjay? Apa aku halu ya? Melalap sama melahap beda kah? I told you my Indonesian is dipertanyakan. Okay, whatever. Intinya ya, apinya itu menelan, ya gitulah ya, gitu, you get it right. In English it's like that. In bahasa I'm not so good at it. Udah ini dipertanyakan. Oke, cek sendiri. Okay. Swallowed an adjacent building. One watched television in his home. Dia nonton TV, unaware of the danger blazing his way. Dia itu unaware, berarti tidak menyadari. Ya, I'm unaware that something is happening. Of the danger, bahaya yang blazing his way. Blazing itu another word for kayak if a fire is like besar banget, you call it a fire that's blazing. Gitu. Ya, jadi like a really big and hot fire. Like that. Okay. Even when he heard a commotion outside and sirens wailing in the distance, ya, bahkan ketika dia mendengar, ya, even when kan bahkan ya, he heard a commotion outside. Commotion, let's write it down. Commotion itu artinya keributan. Ya, you can say like, ini ekspresi yang paling sering muncul ya. What's with all this commotion? Atau nggak usah pakai all juga nggak apa-apa ya, gitu. This is an ekspresi yang sering muncul. Kalau ada ribut gitu, tiba-tiba kamu lagi jalan, you're walking, and then you see keributan, and you're like, what's all this commotion? Like, what's with all this commotion? Gitu. Kayak ini ada keributan apa nih? Gitu. Terus kamu kepo gitu. You go like that. Okay. So, basically, ada keributan di luar and sirens wailing dan suara tinut-tinut. Apa sih? Sirene, ya. Apa? Wailing itu ya bunyinya dalam bahasa Inggris is called wailing, ya. Kayak a horn of a car honking. Sirens wailing, horn honking gitu ya. Kayak klakson, ya. Horn honking. Sirens wailing. Kalau horn honking itu kayak klakson yang bunyi gitu, dipencet gitu. Ya, gitu, oke. Okay, in a distance, di kejauhan, he brushed it aside. If you brush something aside, itu berarti kamu tuh cuman kayak mengabaikannya aja, right? So, brush aside, mengabaikan. Yeah. As a typically loud afternoon, seperti sore-sore yang emang berisik, ya, tipikalnya kayak gitu, ya biasanya kayak gitu in Hong Kong. Jadi kata dia, ribut biasa kali, mungkin rumah gua nggak kebakar, tapi kayaknya rumah dia kena nih, rumahnya Wan. Okay? So, next, let's continue. It was only when he heard people screaming for help that he got up to look out the window of his 8th floor apartment. Okay. The instant I opened the window, I saw smoke, he told CNN. Right? So it was only when, ya, hanya ketika atau baru ketika, yes, dia mendengar orang-orang screaming, like people screaming for help, teriak-teriak untuk tolong, gitu, bantuan. He got up to look out the window. Dia berdiri, got up, berdiri, dan lihat keluar jendela of his 8th floor apartment. Apartemen dia di lantai 4, ya. Dari lantai 4 apartemennya, gitu. Apartemennya yang di lantai 4, sorry, kebalik. Okay. The instant I opened the window, the instant itu kayak
begitu saya membuka jendela ya, detik itu pun gitu ya, pas buka jendela, I saw smoke. Aku lihat itu asap gitu. Saya melihat asap gitu, he told CNN. So, yeah, only when he heard someone screaming, dia ngedengar ya, ada yang teriak-teriak baru dia, apa yang terjadi? Like that. 8 atau 4, Miss? Yang mana ini? 8th floor, bukan 4, 8th floor, di lantai ke-8 ya. 8th, itu pronunciationnya 8th floor. Okay. By then it was 3:15 p.m. on Wednesday. Okay. 30 minutes after an eyewitness first noticed a blaze intensifying in one of the 8 residential towers making up the Wang Fuk Court public housing complex. Okay. So by then it was 3:15 p.m. Jadi saat itu sudah pukul 3:15 p.m. Yes, on Wednesday, hari Rabu. Oh, berarti ini belum seminggu ya, belum seminggu. Okay, 30 minutes after an eyewitness, 30 menit setelah an eyewitness, saksi mata. Yes, ini gampang sih translationnya. Eyewitness, saksi mata. Okay, everybody? Clear? Jelas? Okay. First notice, pertama kali melihat, ya. To notice something. Melihat atau baru sadar gitu. Baru lihat, baru sadar. That's what it means, ya. Okay, a blaze intensifying. Tadi blaze kan udah aku jelasin ya. Intinya api yang membara makin membara tuh apinya gitu. In one of the 8 residential towers. Di dalam satu menara-menara residential, berarti menara yang untuk rumah gitu ya, for residents gitu. Making up, ini nama tempatnya, Wang Fuk Court Public Housing Complex gitu ya. Jadi dia perumahan umum, public housing ya. Public housing. Ini. This is the picture. Whoa! It's not good. That is actually tragic. Bisa sampai kayak gitu, it's tragic, okay? Oke, Miss ada typo. Di mana typonya? Di mana typonya? Nggak kelihatan. Ya udah, kalau typo mohon dicek lagi ya. Aing kadang-kadang nggak kelihatan kayak gitu. Oke, my bad. Upload merah lah, Miss. Upload kok. Tenang. Yes, upload merah. Tenang. Oke, ini kalau ada typo mohon maaf ya. Nanti perbaiki sendiri. Kadang-kadang aku ngetik gak kelihatan karena lagi fokus. It's okay. Oke. Tapi kan di sini kan harusnya ada ya kata-katanya. Sorry. Oke, lanjut. Let's continue. Okay, here, this is a picture right here, a picture of a man reacts as smoke rises while flames engulf bamboo scaffolding. Bambu ternyata kebakar juga ya. Aku kira bamboo is fireproof. Coba taruh, aku jadi kepo. Is bamboo fireproof? Oh no, bamboo is not fireproof, but it has a really high burn, what is it called? It's hard to ignite, basically. Jadi kayak, oh bambu itu ternyata not fireproof. Aku kira bambu fireproof, it's not. Okay, it's not guys, I'm so sorry. Jadi bambu itu bisa kebakar, cuman suhunya tinggi sekali untuk bambu terbakar gitu ya. Berarti ini apinya udah wow gitu. Okay. Engulf, ya. Engulf another word for menelan, ya. Tadi ada kosakata menelan itu fire swallowed, ya. Di sini ada swallowed, ada engulf, ya. Itu dipakai untuk api, ya. Okay. Scaffolding across multiple buildings at the Wang Fuk Court Housing Estate. Okay. In Tai Po, Hong Kong, November 26, 2025. Okay, yeah. This is how I would also react if my house was bursting into flames. Like, I'm not gonna lie, it's very scary. Okay, so let's continue. Firefighters had arrived on the scene
but the fire had already spread to other tower blocks, which were all under renovation and covered in bamboo scaffolding, a traditional construction material. Burnt poles were collapsing off the exteriors as flames raced up the 32-story high rises. See, this is the thing that's scary. It's 32 floors, okay? So, mari kita translate ya. Firefighters had arrived on the scene. Ya, para pemadam kebakaran sampai di lokasi, ya. Firefighters, pemadam kebakaran. But the fire had already spread to other tower blocks. Tapi apinya sudah menyebar gitu ya. Kayak dia udah menyebar ke other tower blocks, blok-blok lainnya ya. Okay, which were all under renovation. Ya, yang semuanya, which were all, yang semuanya sedang direnovasi, under renovation, yes, and covered in bamboo scaffolding. Dan dan banyak, tertutup oleh, mungkin ya kalau covered, if you literally translate it, tertutup oleh bamboo scaffolding. Ya, scaffolding tahu kan apa? Yang dibikin sama biasanya abang bangunan biar bisa berdiri gitu atau untuk menahan atau kayak gitulah intinya ya. Everybody knows what that is, right? It's called scaffolding. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Itu ya, perancah ya? Oh, ada yang komen perancah. Ya, gitu. Aku tahu scaffolding itu dari Timberborn. Kalau ada yang main game, aku main game Timberborn, the one with the beavers. I love that game so much, and that's where I learned the word scaffolding. Ya, jadi main game ada gunanya guys, tergantung game apa sih yang kamu mainin. Okay, yes, a traditional construction material. Ya, di Indonesia juga we use a lot of bamboo scaffolding ya, kalau ada renovasi rumah. Okay. Burnt poles were collapsing off the exteriors. Yes, burnt poles. Jadi tiang-tiang atau bambu-bambu yang terbakar berjatuhan, collapsing. Yes, berjatuhan. Off the exteriors ya, dari bagian-bagian luar, eksterior kan luar ya. As flames raced up ya. Pada saat berbarengan dengan gitu ya, api makin naik dah apinya gitu kan ya. Jadi the fire is racing up gitu ya, dengan cepat dia itu itu sampai atas gitu ya, apinya bukan cuman kebakar di bagian bawahnya doang, sampai atas gitu ya. Raised up the 32-story high rises. High rises is another word for skyscraper ya. High rises, skyscrapers gitu kan, similar gitu ya. Tall apartment buildings intinya ya, gedung tinggi gitu lah. Yang lantainya atau gitulah. 32 story, 32 lantai. Story di sini tuh lantai, okay guys? Yeah, it's scary. One who CNN is identifying by his surname nama belakang, yes, grabbed his 2 dogs and his wallet. Ya, dia bukan membawa sih, lebih kayak gini tiba-tiba to grab something is like that ya, gitu, mengambil, menggendong gitu his 2 dogs and his wallet, kedua anjingnya dan juga dompetnya, and fled down an emergency stairwell. Dan dia fled down is another word for basically bergerak cepat, to flee, run away ya. Fled itu past tense-nya dari flee yang artinya kabur. Yes? Right? So fled down an emergency stairwell. Ya, lewat tangga emergency gitu ya. Stairwell itu tangga ya. That smelled of gas, yang baunya udah kayak gas. Untung dia di lantai 8. Coba kalau kamu tinggal di lantai 30 terus kamu harus turun dan gedungnya itu kebakar. Can you imagine how
how tragic that would be. Like, you live on the 30th floor of a building that is bursting into flames, and you have to go down through the emergency stairwell. So you're gonna have to run down 30 flights of stairs or 30 stories of stairs, which is kind of scary. Ada yang pernah? Has anyone ever experienced something like this? I think I experienced something similar, but it was not a burning building. It was a building in Jakarta. So I was on the 15th floor when an earthquake happened in Jakarta, and I had to walk down 15 flights of stairs, if I'm not wrong, to get to the lobby. So, because there was an earthquake. Yeah. I don't know if you guys have ever experienced it. If you have, type it in the chat. I would like to read. Type it in the chat in English if you can. I would like to read what happened to you. But mine was just an earthquake. Yeah. Okay. Bahasa Inggris, ngetik ka, jangan bahasa Indonesia. Okay. Just minutes after his evacuation, the fire was declared a level 4, the second highest on a 5-tier alarm ranking. Just minutes after his evacuation, hanya beberapa menit setelah evakuasinya, his evacuation, ya, the fire was declared, apinya itu dinyatakan, declared sebagai a level 4. Level 4. Nah, ternyata ada skala ranking api, guys. Aku baru tahu. The second highest. Kedua yang paling tinggi. Ya. Kedua tertinggi. The second highest of a 5-tier. Jadi dari 5. 5-tier itu berarti 5. 4-tier berarti 4. 6-tier berarti ada 6 level gitu ya. Alarm ranking. Ada ranking. Alarm. Fire alarm gitu ya. Anak saya mau bimbel bisa. I have experience. Oldie Goldie, di sini ada yang komen, I have experience. Coba tell me what happened. Ini aduh namanya susah banget. Only 3rd floor and I'm already exhausted. See, you ran from the 3rd floor. This guy won. He ran from the 8th floor. I ran from the 15th floor. 15th. 15th. Yeah. Yes. So there we go. How can you speak that fluent? I mean, your pronunciation is so good. A lot of listening and a lot of practice. I watch English all day, every day. Aku hanya nonton bahasa Inggris. I rarely watch Indonesian. I do now because I'm trying to improve my Indonesian. But I watch a lot of English content, read a lot of English content. Semangat. Okay. Throughout the next few hours, horrified onlookers watched as the complex home to more than 4,000 people, many of them elderly, rapidly became engulfed in flames. People returning home from work and school stood with their briefcases and backpacks, staring at the flickering orange as daylight faded. Yeah, it happened sore kan? Let's translate this again, everybody. Do you stay overseas? Ada yang komen? No, Indonesia. Yes, Cibubur. Okay, let's continue. Throughout the next few hours, sepanjang beberapa jam berikutnya, yes? Throughout, sepanjang. Okay, let me write it down. Aduh, typonya. Salah juga, masih ada typo. THROUGHOUT. Oh my gosh. Throughout, sepanjang. Yes. Throughout the next few hours, beberapa jam berikutnya, horrified onlookers. Horrified, ingat aja kata-kata horror ya. Berarti para penonton yang ketakutan gitu. They're like, what the hell? Udah kayak horror gitu ya. Onlookers. There we go. Onlookers. It basically means, apa namanya? Yang nonton gitu, penonton ya. Yes. Okay. Penonton yang ketakutan, horrified onlookers, watched as the complex, ya, menonton. Iya kan? Onlookers, ya oke, watched, menonton, penonton nonton gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu translationnya ya. As the complex, pas komplek itu, komplek apartemen itu, home to more than 4,000 people.
dia itu udah jadi rumah untuk lebih dari 4.000 orang. So a lot of people live there when it caught and burst into flames ya. Many of them elderly, banyaknya itu yang elderly. Sudah lansia. Bayangin aja lansia turun 10 lantai. Gimana ceritanya itu? Apalagi buru-buru. That's crazy ya. But you know, that's a risk of living in a high-rise building and there is a disaster. So, elderly disarankan tinggal di rumah yang pendek-pendek, apartemen yang pendek-pendek. Jangan di lantai 30 kalau bisa ya, yang tua-tua ini. Tapi ya bagaimana gitu kan. Apalagi Hong Kong. Hong Kong, I think apartments are cheaper than houses because houses are so expensive, right? Okay. Rapidly became engulfed in flames ya. Komplek apartemennya rapidly became engulfed in flames. Rapidly, cepat, became engulf. Engulf itu another word like swallow, tertelan oleh api. Yes? Okay. People returning home from work and school. Orang-orang yang pulang dari kerja, kantor, dan sekolah gitu ya. Stood with their briefcases. Briefcase itu ya, oh my god, what is a briefcase in bahasa? Itu loh, tas kerja yang kotak eta. Itu a briefcase. Oh my gosh, bahasa Indonesia aku nggak pernah nyebut pakai bahasa Indonesia. Apa ya? Koper? No, koper kerja ya. Yang kayak laki-laki di itu loh, kalian nonton kayak Peaky Blinders or something like that itu kan cowok-cowoknya bawa koper kerja gitu yang kecil yang isinya dokumen. Nah, itu tas kerja, bahasa Indonesianya nggak ada ya? Ya tas laptop, zaman sekarang mah tas laptop, kalau dulu isinya kertas. Oh, berarti di bahasa Indonesianya literally nggak ada gitu ya. Briefcase, in English it's briefcase ya. And backpacks, okay, dan tas ransel ya, para anak sekolah gitu, staring at the flickering orange. Ya. Ini mungkin mereka udah capek nulis fire, jadi mereka nulisnya flickering orange gitu. Kita ngerti konteksnya ya, intinya oranye yang flickering. Ini flickering itu sering dipakai untuk misalnya lilin yang apinya kayak gini-gini gitu, kayak gerak-gerak, terang redup itu kan namanya flickering ya. Ini flickering fire, flickering flame. Aduh dong. Flickering. Typo aku mantep banget dari tadi. Oke, flickering itu bisa dipakai untuk misalnya fire, flame, bisa juga untuk light, kayak lampu. Misalnya kayak di film horor tuh, lampunya mati nyala. Oh, the light is flickering. Ini lampunya mati nyala, ngeri gitu. So you say, oh the light is flickering. Kayak gitu ya. Ngerti cara makanya. As daylight faded. Ya, semakin sore gitu ya intinya. Okay. Ya. Well, apa sih bahasa Indonesia daylight faded, hari melebur gitu. Hari melebur gitu, memudar. Pokoknya what is it called? Ya, makin lama makin sore ya. Apa daylightnya udah, mataharinya udah mulai turun gitu, terbenam. Astagfirullahaladzim Miswina. Oh my gosh, matahari mulai terbenam gitu. Soalnya matahari mulai terbenam itu bahasa Inggrisnya ada gitu ya, which is like the sun started to set. Tapi ini pakai konteks daylight faded. Jadi kalau ditranslate artinya itu, cuman translationnya itu beda tipis gitu ya. Stood apakah? Stood itu berdiri, past tense-nya. Stand, berdiri, past tense, stood. Yes, verb 2, everybody. Jangan halu, oke. Oke, lanjut ya. Let's continue. By nightfall, yes. Menjelang malam, I need water. Give me 1 second. Oh, tumblernya matching sama baju. Ini tumbler McDonald yang gratis itu. Yeah. Jangan lupa minum air. Udah berapa jam kamu belum minum air? Coba minum air dulu, oke? Okay? You should drink water at least once every hour. Oh, kirain tumbler yang hilang, awas ketinggalan. Sumpah. Itu kasus ya. Oh my god, apa tumbler tuku apa? Wah.
Oh my gosh, the Tuku Tumblr case is actually crazy. That was wild. How can you get someone fired for you forgetting your property on the train? I'm looking at you, lady. Ya, tumbler kereta. Ini mah tumbler McDonald yang gratis itu. Cah, gitu. Matching sama baju gitu. Aduh, tumbler kereta gila. So, I don't understand gitu loh, kayak ya bukannya di public transport itu kalau ketemu alhamdulillah, kalau enggak salah sendiri ya. Tapi ya who knows, itu opini aku. Itu opini aku. Oke. Anyways, lanjut guys. Oke. Sampai mana sih? Sampai gara-gara Tumblr, astaga. Oke, let's continue. By nightfall, oke. Nightfall itu kayak menjelang malam gitu ya. Wait a minute. By. Oke, enggak, Cuk, harusnya udah malam, kayak pas udah malam gitu, kayak semakin. Wait a minute. Let me check it for you. Nightfall means udah malam kan? Gitu. The onset of night or dusk. Sore menjelang malam. Oke, benar berarti menjelang malam. Oke, my bad. Aku harus double check, takut salah info gitu. Okay, by nightfall, the scale of the devastation, skala dari kehancuran gitu ya, the devastation. Aduh, typonya devastation. Kehancuran. Okay? Devastation. Aduh, aku lama banget ngejelasinnya, maaf banget ya. Oke, devastation itu kalau misalnya lagi ngomongin kayak gini, itu kayak tragedi, kehancuran akibat tragedi, ya. Hah, ada typo lagi. Devastation. Oh my goodness. Hihi. Oke. Right, my bad. Oke. Hah, double typo. Mana lagi typonya? Udah bener kok. Still typo? Citation. Oh, nggak kelihatan. Ya maklum malam, oke. Kadang-kadang aku bilang aku kadang-kadang typo gitu ya. Ini jariku tidak, my fingers are not cooperating, oke. Jariku ini kadang-kadang mengecewakan jari-jariku. Oke. Anyways, ya oke. The scale of the devastation. Devastation ini bisa dipakai untuk kayak kehancuran gara-gara sebuah event gitu ya. Something happened, a tragedy and its devastation. Or you can say, I feel devastated. Aku tuh kecewa berat. Yes, like that. I feel, takut gue ngetiknya. Nah, I feel devastated. Itu berarti kayak aku kecewanya itu udah maksimal gitu loh. Aku kayak I am so devastated. Aku tuh sedih banget, kecewa banget. Kayak gitu, that's what it means ya. Oke. Bisa juga kayak gitu. Was becoming clear. Skalanya ini jelas sekali. Karena very big. 7 gedung yang kebakar kalau gak salah ya. Satu komplek apartemen. Around 6 p.m., the fire was declared a maximum level 5 alarm. Nah, apinya itu sudah dinyatakan sebagai yes, maximum level 5 alarm. Berarti dari skala 5 udah nyampe 5 yang paling parah apinya. Ya bener, aku ngelihat videonya ngeri banget ya. Community chat groups lit up as families desperately checked the whereabouts of loved ones. Ya. Jadi chat-chat komunitas ini pada lit up. Ya. Lit up itu artinya menyala atau mulai rame lah intinya ya. Lit up secara literal itu menyala gitu ya. Tapi it could also mean, bisa juga artinya rame, banyak chat yang masuk ya. Oh, your phone is lighting up. Kayak HP kamu ting 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 gitu. Your phone is lighting up. What's happening? Like, is there an emergency? Kayak gitu ya. Okay.
As families desperately check the whereabouts of loved ones. Pada saat keluarga-keluarga itu desperately. Secara, apa tuh? What is desperately? To be desperate, Miss, kamus yang cocok buat level B2, kamus apapun gak masalah, sayangku. No, desperately is not putus asa, okay? So, wait a minute. So, if you're desperate, no, putus asa dari mana? Okay, let me open the Cambridge dictionary for you. Okay, so if you're desperate, it basically means that kamu masih ada effort gitu, masih ada effort, tapi bentar lagi mau putus asa gitu, tapi effortnya itu masih, jadi belum putus asa ya, beda. Oke, ini tuh kayak sebelum putus asa, you're desperate first. Gitu. Oh my gosh. Jadi putus asa itu di sini, desperate itu di sini, belum nyampe putus asanya, tapi bentar lagi gitu. Tapi kamu masih ada usaha gitu ya. Kamu terburu-buru gitu, kamu kayak udah panik, udah segala macam, you're desperate to finish something, you're like ini harus kayak gini ya itu, like that ya. Jadi belum putus asa, tapi OTW putus asa kalau emang gagal gitu, itu desperate ya. Jadi aku nggak tahu, pokoknya kayak gitu intinya, aku jelasin ya. Gelisah bisa gelisah ya, dengan gelisah, tapi gelisahnya itu bukan nyerah, gelisah tapi buru-buru ngerjain gitu ya. Karena setahu aku putus asa itu kayak kamu udah nyerah gitu, belum kan? Gitu. Nah ini belum gitu loh, desperate itu. Desperately check ya, the whereabouts, mungkin terburu-buru atau mati-matian. Nah, mungkin you can say mati-matian. Mati-matian mereka itu ngecek the whereabouts of loved ones ya. Whereabouts itu kayak di mana mereka, lokasinya di mana gitu ya. Whereabouts. Yes? Whereabouts of loved ones ya, keberadaan. Oke, dari orang-orang tercinta mereka gitu. News channels broadcast images that sent shockwaves through Hong Kong, a wealthy city with a strong track record of on building safety. Gitu ya. So, news channels broadcast images that sent shock ya. Para media-media berita gitu ya, they broadcast images, udah publish, udah menayangkan gitu ya, gambar-gambar yang bikin shock ya, sent shock waves through Hong Kong ya, bikin shock di semua Hong Kong gitu, karena itu parah banget gambarnya ya. A wealthy city with a strong track record on building safety ya. Kota yang wealthy, wealthy means kaya ya. Yes. Ya, kota yang kaya gitu. Masa sih ini terjadi di kota yang kaya with a strong track record. Strong track record itu berarti jejak track record itu kan jejak gitu ya. Strong itu berarti kayak bagus in this case. Jadi on building safety. Building safety itu keselamatan bangunan atau keamanan bangunan gitu kan, ada peraturannya. There is a regulation, right? There is a regulation, kayak gitu kan. Peraturannya kan harusnya ada dong di kota-kota yang udah sekaya itu gitu kan. Nah, jadi mereka itu punya strong track record ya, memiliki history atau jejak-jejak yang sebenarnya baik. Ini belum pernah terjadi gitu. That's what it means, strong track record. Aduh, translate ke bahasa Indonesianya apa ya? Jejak yang kuat kah? Riwayat yang bagus gitu ya, we can say that. Thank you yang membantu Miss Wina halu gitu ya. Kalau strong di sini lebih ke konsisten ya, riwayatnya konsistennya bagus. Kalau di dalam sini itu artinya positif, tapi bisa aja you have a horrible track record ya gitu.
Riwayat konsisten yang bagus gitu ya. Or whatever. I don't know. My Indonesian is like 50-50 gitu ya. Okay, on building safety. Ya, kalau misalnya ini terjadi di kota yang bukan kota advanced, ya, not a developed city, a small town, mungkin orang masih kayak, ya emang regulasi di kota itu belum jelas. Tapi this is Hong Kong, bro. This is Hong Kong. Hong Kong is an advanced city. So the fact that this happened in Hong Kong is confusing for a lot of people and shocking. Definitely shocking. Oh, there's a little doggy. What is this? Hello. So cute. Okay, what's happening here? Ini, a pet dog with its owner rests at a temporary shelter. Nah, ini ya, dia evakuasi doginya sama pemiliknya, ya, the owner, near the fire scene at Wang Fuk Court, dekat daerah terjadi kebakaran di Wang Fuk Court, ya. Nah, ini yang kebakaran yang untuk baru join ya, kebakarannya itu the fire happened in residential estate in Taipo. Yeah. Okay, what is this? This is a picture of a man carrying his cat or dog. Is that a cat or a dog? I'm not sure. I can't see. Man evacuates a pet dog. Dog, it's a dog. Okay? In the aftermath of a fire which broke out Wednesday at Wang Fuk Court, a residential estate in Taipo. Yes, so people are evacuating their pets. Yeah. You can never leave your pet behind if what is it called? There's a fire or an emergency. You have to take your pet with me. My family has 2 cats. If anything ever happens, the cats are coming with us. We're just shoving it in the car. Let's go. Gitu. Yeah. Alright, ini ada yang nanya apa nih? Mengapa dalam bahasa Inggris kata sifat tidak bisa berdiri sendiri seperti kata benda? Kata sifat tuh yang mana ya? Aku lupa bahasa Indonesia. Is that like a verb? Wait a minute. Bahasa Inggrisnya apa? Kata sifat. Wait, what? It's an adjective. Whoops. YOLO, halu. I am so sorry. Yes, okay. Aku suka lupa translationnya apa. Aku taunya verb, adjectives, adverb, kayak gitu. Okay. Okay, wait a minute. Aku di chat bentar dulu ya. I mean, Karena an adjective is to describe something, right? So usually it doesn't stand alone, because if it stands alone, what subject are you trying to talk about? Right? Gitu kan logikanya? Karena kan dia menjelaskan sebuah sifat. Kalau misalnya nggak ada subjeknya, sifat apaan yang kamu jelasin gitu ya? Wait, let me check. I mean, bisa sendiri. Taruh lu, aku lagi menjelaskan adjective itu. Tapi adjective itu bisa kalau misalnya dalam dalam percakapan. Kalau penulisan biasanya nggak bisa ya. Jadi contohnya nih, adjective sendiri. Okay, wait. Can a sentence be only an adjective? Ini pertanyaannya kata sifat doang gitu, satu kalimat satu kata sifat. Kalau verb kan bisa ya, kayak stop, itu kan kalimat. Stop gitu. I mean it's a sentence technically. You can say it, it's not wrong gitu ya. Nah kalau adjective, maybe you can say something like cool gitu. Gini doang. Ini kalimat nih, cool gitu. Bisa aja, cuman harus dalam situasi kamu lagi ngobrol sama orang lain atau kamu lagi menyatakan sesuatu yang misalnya subjeknya itu jelas gitu loh. Jadi kayak kamu lagi ngeliat HP baru misalnya, lagi ngeliat HP baru and you're like cool. Technically bisa kan adjective berdiri sendiri, itu bisa gitu. Tapi hanya untuk mengekspresikan sesuatu kayak gitu ya. Bukan kayak perintah kayak gitu. Jadi bisa ya guys, it's possible. You can use an adjective alone kayak gitu, bisa.
Okay. Right. Ya, begitulah. Ini sampai mana sih kita? Oh, ini belum ya. Okay. Yes. If it is for a reaction to something that both parties or yourself understand gitu ya. Ini menurut aku gitu. Misalnya can see gitu ya. Itu kalau kata aku ya. So can a sentence be only an adjective? Yes, if it's for a reaction to something that both parties can see. You can say like this and you're like, oh, I tell you, this is a free tumbler that I got from McDonald's, and you can be like, awesome, cool, fancy, something like that. Bisa aja sih, cuman kayak gitu. Anyways, ya. Jadi subjeknya harus jelas gitu. Jadi bisa, tapi subjeknya harus jelas. Oke, lanjut. As stunned residents grappled with the sheer speed of the fire spread, engulfing 7 of the complex's 8 buildings within a matter of hours, they raised critical questions about whether this disaster could have been prevented, pointing to concerns over construction safety, silent fire alarms, and a pricey renovation project. Panjang banget kalimatnya BTW ini. Ini almost run-on sentence ya. Ini nggak, dalam bahasa Inggris biasanya nggak boleh sepanjang ini. Jarang. Nggak apa-apa sih. Cuma ini almost kepanjangan. Okay, right. Let's continue. Okay, stunned. What is stunned? Stunned itu artinya apa namanya? Kaget gitu ya. That's what I would say. Ya, I'm stunned. Kayak kaget, saking kaget itu sampai diem gitu. So as stunned residents, para penghuni grappled with. Okay, ini grappled with itu, I think you can translate it as bergulat. Yes. So you can grapple with information, ya. Misalnya, kamu mendengar berita yang sangat shocking, mundur banget. Kamu mendengar berita yang sangat shocking and you're grappling with it. Jadi kamu tuh kayak bergulat untuk menerima itu telah terjadi gitu. You're like, kayak gue nggak percaya kalau ini terjadi, tapi ini emang terjadi. You're grappling with the idea, right? Ada juga yang grappling with something. Jadi kamu kayak ngambil apa kayak and you're grappling with it, ribet gitu. Atau kayak ya bisa bergerak, bisa mental. Intinya kayak gitu ya, grapple itu. Okay, guys? Ya. Yeah. Grappled with the sheer speed of the fire spread, ya, dengan sheer di sini itu cuman kata untuk nambahin emphasis ya. So you can say the sheer speed, the sheer price gitu. Jadi sheer itu kan yang sangat-sangat gitu ya. Ya, betapa gitu, right? That's what it means basically. Yeah, so sheer speed itu kayak cepat banget gitu, betapa cepat gitu ya. You can also say something like sheer price, like harganya wow. Like that. There's a lot of things that you can use sheer for. Kayak gitu ya. Of the fire spread, dari menyebarnya si api itu. Nah, ini detail lagi. Kalau ada 2 ginian, tanda strip-strip gitu. Kalau ada 2 tanda strip itu kayak sama kayak koma. Dia itu kalimatnya terpisah gitu. Oh, BTW, aku pengen ngomong dulu soal AI. Ada beberapa guru-guru bahasa Inggris yang di Amerika maupun di Indonesia, dan mereka bilang kalau kamu pakai strip gitu kamu pasti pakai AI, tapi kalau kamu ngerti cara nulis dengan baik dan benar dengan menggunakan punctuation, like the correct punctuation, titik, koma dan lain-lain, kan kamu ngerti cara makanya. Strip kayak gitu tuh sering muncul. Kayak itu sangat berguna, strip-strip kayak gitu ya. Masa koma mulu? Kalau koma mulu, komanya kebanyakan 5 koma dalam satu kalimat kan gak bagus gitu ya. Jadi bisa aja pakai strip kayak gini. Jadi ini belum tentu tanda memakai AI. Tapi di dalam dunia sekarang banyak yang dikritik kalau kamu nulisnya pakai strip gini. Karena dibilangnya kamu nulis pakai AI ya. Padahal ya emang
Kalau kamu tahu cara pakainya, kenapa tidak dipakai gitu kan? Logikanya gitu. Ada beberapa orang yang pernah dibilang, kamu nulis pakai AI ya karena ada strip gitu. Hah? Kalau kamu tahu cara pakai stripnya, kan stripnya ada sebelum AI coy. Bukan AI-nya muncul baru stripnya muncul, kan nggak kayak gitu teorinya. Anyways, itu aku berantem aja sama orang-orang yang tidak terima gitu karena ada strip. Ya. Justru AI memakai strip karena stripnya udah ada dari awal gitu. Anyways, engulfing, muncul lagi kosakata ini tadi, 7 of the complex 8 buildings, 7 dari 8 gedung, ya menara-menara di situ atau apartemen yang ada di komplek itu ya, within a matter of hours. Within a matter of hours, gitu, dalam hitungan beberapa jam aja. Yes. They raise critical questions. Nah, ini menyebabkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Yes? About whether this disaster could have been prevented. Nah, tentang apakah apakah bencana ini bisa dicegah, gitu ya. Prevented. Dicegah. Apakah bisa dicegah? Itu kan pertanyaan aku di awal stream tadi ya. Ya. Could have pointing to concerns over construction safety, ya. Nah, ini menyoroti gitu ya. I think you can say pointing to concerns ya. Menyoroti kekhawatiran over construction safety. Ya, mengenai itu protokol atau keselamatan protokol nggak tuh bahasa Indonesianya apa sih? Ya, peraturan-peraturan yang ada pada saat konstruksi kayak gitu kan? Yes, right? Silent fire alarms, alarm-alarm yang harusnya berisik gitu, tapi nggak bunyi gitu kan? Yang silent, diam aja, and pricey renovation projects dan proyek-proyek renov yang mahal gitu. Tapi sumpah, what is it called? Katanya, aku dengar di berita, ini kan aku nonton sekilas gitu ya, sebelum aku cari artikel ini. So I saw in the news that alarmnya itu nggak bunyi, alarm api itu nggak bunyi di gedung itu. Jadi orang itu tahu dari teriakan orang lain. Like people found out through their neighbors screaming. Yeah. So people, the residents in that one tower that was home to like 4,000 people or something like that, they figured out that everything was going up in flames when they heard their neighbors screaming. So the alarm system, like the fire alarm, didn't ring, and that is a huge concern, right? I mean, the fire alarm is very important, even though fires, we expect them not to happen often. When they do happen, it's tragic and on a huge scale and causes a lot of casualty, right? Jadinya, it's concerning kalau nggak bunyi gitu. Terus buat apa kamu taruh alarm gitu kan? Tapi alarmnya nggak bunyi pada saat kebakaran, kan aneh gitu. Antara maintenance-nya yang salah or something gitu ya. Saat ini jam berapa guys? Buset, jam 9.20. Ini udah pada ngantuk belum? Udah pada ngantuk belum? Belum ya, masih aman ya. Tadi siang aku nge-live juga soalnya. Tapi sepi, karena jam 3. Siapa yang nonton jam 3? Not yet, belum. Oke, lanjut dulu ya. Oke, bentar lagi kita. Masih panjang artikel ini, panjang banget soalnya gitu. Okay, let's continue. 3 arrests have been made so far. Ada. Aku kira nggak ada yang dihukum, ternyata ada guys. Lampunya kedap-kedip. Tuh. Yang aku bilang tadi, flickering. The light is flickering. Ini lampunya kedap-kedip. Taruh aku cek token bentar. Takut tokennya tiba-tiba habis gitu. Wait.
Hehehe. Sepertinya token aku bentar lagi habis, jadi live-nya bentar lagi doang ya. Habis itu aku isi token dulu. Oh my god. Wah, kedap-kedip lampunya coy. Tokennya udah 4 gitu, udah bukan puluhan lagi atau ratusan 4 ya. Wina. Oke. Right, taruh. Anyways, ya kirim gift biar aku bisa isi token. Sekian, terima kasih. Bener-bener. Oke, lanjut ya guys. Yang mau nyumbang untuk token Miss Wina, saya terima sedekahnya. Oke, anyways, lanjut. 3 arrests have been made so far. Oke, berarti udah ada 3. Yes, udah ada 3 penangkapan, arrests, ya. Penangkapan ya, have been made so far. Sejauh ini, so far. Yes, okay, there we go. With criminal and anti-corruption or anti-corruption probes launched as the government faces mounting public pressure to answer questions. Ya iyalah. Nih ya, with criminal and anti-corruption, yes, probes launched. Oke, ini artinya apa? Probes itu mungkin kayak penyelidikan gitu ya. That's what we can translate it to, probes. To probe something, okay, wait a minute. Okay, so for example, someone is probing you for answers, yeah? Someone, is probing you for answers. Kalau misalnya kayak gini, someone is probing you for answers, itu berarti mereka lagi, mempertanyakan, mereka nanya-nanya ke kamu, gitu ya, right? Dan dia itu kosakata probes itu agak konotasinya negatif, walaupun nggak selalu negatif gitu ya. Ya, oke. Jadi probe, to probe someone is to like banyak nanya gitu, like that ya. So for example, aku bilang aku lagi sedih karena putus, gitu kan? Mungkin kayak gitu. And then you can, your friends will naturally probe you with questions. They will naturally probe at your statement, and then you can be like, kenapa gitu. So ya, penyelidikan. Okay. Penyelidikannya itu criminal, yes, and anti-corruption, because it could be a cause of corruption. Motong-motong, what is it called? In English, it's called cutting costs. Itu loh, dananya itu harusnya mungkin konstruksinya itu berapa puluh M, tapi dipotong berapa M gitu loh. Itu kayak cutting cost. Jadi nyari yang paling murah gitu kan. Dan mungkin karena paling murah gitu jadi kena musibah. Dan harusnya sebenarnya musibahnya nggak terjadi. Like, so basically that's what cutting cost means. Bukan markup. Markup beda. Kalau markup itu berarti dimahal-mahalin, itu markup ya. Kalau cutting cost itu misalnya harganya udah sekian. Terus kamu bilang, bisa lebih murah lagi. Kita pakai bahannya yang kualitasnya rendah aja. Itu namanya cutting cost. Oke? Jelas kah? Ya? Ya, cutting cost itu artinya itu. Okay, everybody? Okay. Launched as the government faces mounting public pressure. Nah, yang datang tadi siang, aku udah ngejelasin mounting ya. Meningkatnya pressure dari publik gitu ya, tekanan dari publik ya kepada pemerintah to answer questions, untuk menjawab pertanyaan. Iya, kenapa kebakarannya bisa terjadi, bro? Gitu, kayak what the hell gitu. Oke. After spending the night at an emergency shelter, ya, setelah nginap semalam atau bermalam gitu ya, at an emergency shelter, di tempat penampungan darurat, yes, emergency shelter, tempat penampungan darurat, seperti yang pada lagi ngungsi di Sumatera itu yang kena banjir ya, emergency shelter gitu kan pasti ada ya. One and his wife were among hundreds of residents waiting desperately for news ya. Si Wan dan istrinya, mereka itu di antara ratusan warga
apa namanya yang memiliki rumah di situ ya, rumahnya di apartemen, waiting desperately for news, yang menunggu kabar gitu. Kok ini bisa terjadi? Terus setelah itu bagaimana? Right? That's the question. Gokil nilai IELTS tutornya, hehe, terima kasih. Oke. Hmm, Miss tokennya. Ada yang nyumbang token kah? Aku bersyukur kalau kalian nyumbang token. Oke, anyways, canda-canda astaga. Oke. Right, let's continue. Okay, there's no home to go back to, he told CNN. Ini sedihnya kan? Okay, there's no home to go back to, he told CNN, from the sports center that had been converted into a shelter, as volunteers and staff walked around distributing food and drinks. Nah ini, this is the sad part. There's no home to go back to. Kan rumahnya udah kebakar, terus mau pulang kemana, right? Tidak ada rumah untuk pulang. There's no home to go back to, he told CNN. Dia bilang ke CNN. From the sports center. Jadi CNN itu nge-interview di sports center gitu ya. That had been converted. Yang diubah. Converted. Dirubah. Kenapa S gitu ya. Okay. Converted yang telah diubah. Nggak pakai R, Wina. Okay, diubah menjadi a shelter, ya, tempat penampungan. As volunteers, volunteer dan staff, ya, relawan dan staff walked around distributing foods and drinks, ya, mendistribusikan, keliling, membagikan, yes, food and drinks, makanan dan minuman. We have nothing, not even clothes. Kita nggak punya apa-apa, baju pun tidak ada, ya, bahkan pakaian pun tidak ada. See, this is the sad part about a fire. Kalau banjir, asalkan barang kamu nggak ke bawah arus gitu ya. Kalau misalnya banjir ya paling basah gitu. Itu nyebelin banget sih, sama parahnya gitu ya. Maksudnya kalau banjir bisa dikeringin lah barangnya gitu. Apalagi baju, sepatu masih bisa dipakai walaupun kotor, cuci gitu. Nah, kalau kebakaran udah angus, itu semuanya angus, coy. Right? That's the sad part. Okay? So, bayangin tuh satu rumah, how do you even claim it? Apakah bisa asuransi gitu kan? Apakah asuransi menanggung kebakaran? Should be, right? Jadi misalnya kayak laptop kamu udah kebakar, HP kamu kebakar, komputer kamu kebakar gitu. It's hard ya. Dokumentasi, apa namanya? Bukan dokumentasi, kayak your documents. You know, your documents, mungkin misalnya kayak kakak lah, apalah kebakar semua kan. It's hard, yeah. There's gonna be a lot of work for them to get back to where they used to be. That's the thing, ya. Aku kalau kayak gini matanya nggak kelihatan karena lampu. Okay, right. Ikut deg-degan listriknya mau mati. Ya, ini token aku 4. Okay. Anyways. Yes. Mungkin question and probe lanjut besok ya, karena sumpah ini masih panjang banget artikelnya. Ini sebenarnya belum nyampe kita ke kenapa apinya sebesar itu gitu. Rumor-rumornya itu gara-gara pertama bambu, terus yang kedua itu karena netnya ijo gitu, net ijo yang di scaffolding, katanya dia pakai yang bahannya tidak fireproof, malah kebakar gitu. Itu rumornya, aku belum baca itu realita atau enggak, tapi di internet menyebarnya seperti itu. Kayak gitu. Maybe kita harus berhenti di sini dulu ya. Setelah itu baru besok lanjut lagi part 2, karena ini udah sejam. udah mau jam 10 nih, gimana ini? Okay. So this is basically what's happening in Hong Kong right now if you guys are interested. I love reading international news. I think it's interesting. Of course, Indonesian news is also interesting, but untuk yang baru datang bentuknya kayak gini guys nih, gedungnya yang kebakar. So it's a lot of houses, a lot of homes, a lot of people were displaced because of this, and it's truly a tragedy. I hope that their government can, what is it called?
provide them with a place to stay, help them get back on their feet. Whether it's through the government funding or through an organization, it doesn't matter as long as they get the help that they need, right? Ya kan? As long as they get the help that they need, that's the most important thing. Yeah. So I think that's it for today. Kak mau SS vocab? Oh ini nggak banyak padahal hari ini. Oke, screenshot ini dimasukin ke YouTube nanti ya. Coba screenshot. 3, 2, 1. Mana sih tadi? 3, 2, 1. Ada aku pose. Ini yang terakhir. 3, 2, 1. Jangan lupa dibaca. Ini muka aku yang kayak jangan lupa baca loh. Ya, kosakatanya jangan disimpan kayak gini ya. Bikin kalimat, cari lagi di kamus artinya apa, kayak gitu ya. Oke. Jadi jangan disimpan doang. Buat apa disimpan doang? Ya. Cek lagi. Kadang-kadang arti yang aku kasih itu kan yang muncul di otak aku. Oke, iya token. Oke, aku mau isi token, abis itu pulang dulu. Sekian dari Miss Wina. Assalamualaikum. Selamat tidur guys. Besok hari Selasa. Bye.